Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Zoran Stanojević. Gledate specijalnu emisiju 1999. Majka budućih ratova, u okviru koje prikazujemo film Tačka preloma, rat koji je promenio pravila. Film govori o tome ko je sve i kako uticao da se odluka o bombardovanju Srpije i Jugoslavije donese, kako su birani ciljevi, da li je rat bio neizbežan, da li je tvrdnja da se time zaustavlja humanitarna katastrofa opravdana i da li je tada uspostavljen princip po kome su pokrenuti svi ratovi u 21. veku. Posle filma razgovarat ćemo u studiju, a sa nama su večeras Slađana Zaриć, moja koleginica i autorka filma. Dobro večer. Nikola Šainović, u to vreme potpredsjednik Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, također učesnik pregovora u Rambojevu, predsjednik Komisije vlade Srbije za saradnju sa verifikacionom misijom OEBS-a, što je također bitno za film. I moram da napomenem, jedan od članova rukovodstva Jugoslavije i Srbije koji je osuđen u Haškom tribunalu za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, o čemu se nadam da će biti prilike da se nešto kaže. I koleginica Љiljana Smајловиć, novinarka, u to vreme novinarka nedeljnika Evropljanin, a također kasnije izveštač iz Haškog tribunala godinama posle, ne znam do koje godine. 2005. I odmah da počnemo od Ljiljo, od vas. Pre filma, samo mi treba jedno uputstvo za one koji će ga gledati. Šta biste rekli, na šta biste im skrenuli pažnju? Znate na šta bi im skrenula pažnju? Da dok slušaju one nabrajanje onih lažnih izgovora za rat, to je Charles Kapčan kaže bilo je 1 milion izbeglica pa smo zato morali da bombardujemo. Svi znamo da su izbeglice došle kao posljedica rata. Ali treba slušati te izgovore, genocid da vršimo, uzeli smo autonomiju Albancima pa su morali da vrate prava Albancima. To sve treba slušati u svetlu onih ratova koji su bili posle nas. U svetlu lažljivih izgovora za Irački rat, u svetlu lažljivih izgovora za Siriju i Libiju, gde se ne samo što se nije niko brinuo da ne bude slučajno posle naše intervencije građanski rat, nego su forsirali da bude građanski rat u tim zemljama. I sada Iran, neka se sete ljudi dok gledaju ovo, koliko smo slušali o tome kako devojčice moraju da nose hidžab, a onda prvi dan rata pobiješ čitavu jednu žensku osnovnu školu. Pa u tom svetlu treba gledati i istinitost razloga za rat koji su davani povodom nas. Gospodin Šainoviću. Pa ja bi savjetovao gledalcima da pokušaju da odvoje ono što učesnici govore kao činjenicu od onoga što govore kao svoje mišljenje i ono što govore kao svoj zaključak. Zato što su činjenice realne, a zaključci su uvek subjektivni. Ovdje ima puno učesnika i zato savjetujem da vrlo pažljivo saslušaju sve, jer je istina samo kad je cela istina. Pa meni je naravno sve zanimljivo, jel te, ne bi ga napravila da mi svaki segment te priče nije interesantan, ali ono što meni jeste nekako novost, pogotovo čini mi se u javnom mnjenju, jeste upravo ta konsekvenca onoga što je taj rat proizveo, odnosno što je započeo, bio je presedan, jer posle rata na Kosovu i Metohiji ništa više nije bilo isto. Međunarodno pravo nije bilo više toliko značajno. Ko uopšte danas pita, čak postoji i tendencija da se ugase Ujedinjene nacije. Imamo prvi put spominjanje humanitarne intervencije, imamo prvi put spominjanja tog prava da se bombarduje, odnosno da se deluje. Tako da zato i mnogi sagovornici kažu da je sve počelo 1999. da je to majka budućih ratova i da je ceo haos započeo tada. Hvala vam na ovom uvodnom objašnjenju i predlažem da sada pogledamo film Tačka preloma, rat koji je promenio pravila.
there was an ongoing fear in the 90s that everything which happened in the Balkans could lead to a war against Yugoslavia. And therefore it's difficult to say, was it 96, 95, 97? We knew the NATO alliance, we knew how the Americans worked, and to find all kinds of legal arguments to bring us into war, which we didn't want it to have. Well, I'm optimist. I believe the talks will succeed. We attach the great importance to peace initiative of United States, and we are here to join peace efforts in bringing peace to the Balkans. I hope that we will succeed. What makes these talks? Many Kosovar Albanians, including very militant people, they thought that Kosovo would be included in the Dayton settlement. Without anything for the Albanians in Dayton, they were looking quite quickly more towards military options. At that time, the KLA was a tiny organization, just a few hundred people, but it grew rapidly, so the Dayton period was very, very important. To the best of my recollection, Kosovo was not on the radar screen. It was all about Bosnia. When Kosovo really began to kind of become more of the center of action, I can't really say. You know, the whole story definitely started long before 1998 even, because I've read he was, I mean, in his memoirs, he was telling Milosevic that Kosovo would become a great headache and problem in 1996 or something, long before the things started. You can see from General Jackson's memoirs and other documents that there was detailed planning going on for possible intervention almost as soon as the Bosnian-Herzegovina war had finished. And trouble in Kosovo was expected. Heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. I want to say again that our purpose here is to prevent a humanitarian catastrophe or a wider war. We have to take action to prevent a humanitarian disaster in Kosovo. We must consider Milosevic's track record, his long-standing unwillingness to negotiate seriously, and the accumulated barbarity of the past months. We must make sure that we deal with the humanitarian catastrophe. We've come this far, frankly, only because we were prepared to use force, because that is the only language President Milosevic understands. In dealing with aggressors in the Balkans, hesitation is a license to kill. If we don't do anything after all the to and fro that's been said here, it will be interpreted by Mr. Milosevic as a license to continue to kill. There are indicators that genocide is unfolding in Kosovo, but we are looking at a mixture of confirmed and unconfirmed reports at this time. There is no reason, however, to await confirmation of genocide, because we can clearly say crimes against humanity are being committed by Milosevic's forces. I think different people are going to give you different answers to the question of what led to the NATO intervention. A lot of people would say it was humanitarian, and that the combination of killing in Kosovo and the departure of almost 1 million Kosovar Albanians to Macedonia, to Albania, this is what triggered
the decision to intervene. I don't actually believe that's the case. And I say that in part because there were other humanitarian crises that occurred during that period, and nobody did anything. In Africa, in Southeast Asia. In many respects, NATO intervention in the Balkans in '95 and again in '99 was the exception. The humanitarian catastrophe or the right to protect, and at that time it was the effort of the West to replace international law by a US-dominated international rule. And you don't find humanitarian catastrophe or right to protect in international law until the war against Yugoslavia. Also die erste Lüge war die Lüge oder das Statement von der humanitären Katastrophe. Das war sozusagen, mit dieser Lüge hat man die Menschen auch in Deutschland überzeugt davon, wir müssen dahin, wir müssen uns dort engagieren für diese armen Flüchtlinge, für die armen Menschen im Kosovo. But no, it came after. It was a result, the humanitarian catastrophe of the bombing. I saw a situation which was low-intensity war, if we can call it war, was tension, but I was not aware of a humanitarian catastrophe. Didn't even fall a word about humanitarian catastrophe in our reports at that time. We had other problems. That was very interesting, and it's still outstanding. And when you talk about it today, the German military had an absolutely fair and correct judgment on the situation in Kosovo. Absolutely correct. What the Ministry on Foreign Affairs told the German parliament had nothing to do with the reports of the German military. It was a NATO interest. There was no humanitarian catastrophe. It's absolutely clear, and they express it in the papers. It was quiet, and they were very outspoken that the Yugoslav military obeyed all international agreements, not the UÇK. La catastrofe umanitaria fu un'invenzione, come fu un'invenzione il famoso Olocausto. L'Olocausto fu un'idea molto ben programmata e molto ben gestita dai kosovari. Però c'è stato un bombardamento dei media su questa storia dell'intervento umanitario, della catastrofe umanitaria. E questo bombardamento indubbiamente ha disorientato, quindi molti in buona fede hanno pensato che l'intervento della NATO effettivamente servisse a placare una crisi regionale, e soltanto dopo si sono resi conto che
creava una crisi ancora maggiore di quella che pretendeva di risolvere. My colleagues, I can't remember, but somebody wrote a paper that was published partly in the independent newspaper, saying really that you think the Yugoslav war is about ethnic claims and human rights and so on. It's not. It's actually about the fear of large-scale refugee movements. And that was probably right. But when it comes to what happened in Yugoslavia over the course of the 1990s, I think the narrative that one gets if you are living in Belgrade is very different than the narrative that you get if you live in the United States or in Western Europe. There's no question that there were atrocities committed on all sides. And we've seen members of the KLA, community members of Bosniaks. A lot of people have been accused of doing awful things during this time. But I think at least from the perspective of those of us who were living in a European or an American country, there was a sense that it was Serbia and Milosevic that lit the match. That's where this story starts. We came out at that moment in 1999. We had come out of the old Cold War, the first Cold War. Now we're in a new one, where we had a first Cold War. In that first Cold War, the bad Christians, the Orthodox Christians, were running an expansive system, according to us. I mean, we have to see enemies everywhere, also where there are none, if there are none. And so the Baltic republics and others were seen as the democracy Western-seeking who wanted to get out of the grips of the Russian Empire, Soviet Empire. That was the interpretive pattern that existed, and that was transferred to Yugoslavia. Namely, then the Serbs are the bad Russians. And the other republics are like the Baltic republics. They deserve to be taken over to the West and have democracy and freedom and human rights and equality between genders and all this, right? I'm not saying it was bad, but there was no other interpretative pattern in Europe but the old Cold War. I'm not by that saying that the Serbs did not do bad things. I've seen it myself. I've seen consequences of it. But to only say that the rest were white and the Serbs were the black, that is not reasonable. It's not reasonably ethically, it's not reasonable factually, and it's not historically viable. So were there atrocities and murders committed by the KLA before the bombing? Yes. But was it the case that during the 1990s, the autonomy that Kosovo had enjoyed prior to that period disappeared? Was there discrimination of ethnic Albanians? Yes. Did Rugova attempt to use peaceful resistance to deal with this problem? Yes. Did it work? No. And then you had this increasing uprising, grassroots anger and frustration among ethnic Albanians that basically said, hey, peaceful resistance isn't working. Maybe we need to try something stronger. Different senior diplomats had different opinions in terms of changing opinion about the KLA.
There was the famous visit of Robert Gelbart, where he basically concluded they were a terrorist organization. But that produced a very adverse reaction in a lot of areas in the States. Quite what happened, we don't know. We may know more when more State Department papers are released. But it seems that Holbrooke was seeing himself as able to achieve a settlement, but the existence of the KLA would not be an obstacle to a settlement. I used to say there were two national leaders in Yugoslavia who were for non-violence and would not touch a gun. And one was Dr. Ibrahim Rugova, who was the undisputed leader of the Kosovo Albanians. The other one was the Macedonian President Kiro Gligorov. And those two were the ones the United States and the West never bothered about. I mean, they gave a lip service to Rugova because he talked about human rights, the need for independence and freedom and that kind of thing. But you know, in the final end, not the final end, but what they did for a long time was behind the back of Rugova to support the establishment of the KLA UÇK. Rugova representing the peace solution, I think that was true for many years, but it didn't achieve anything at all, really. And Rugova became what the current president in the States, I think, would be described as a loser. He was seen as somebody who was, you know, maybe a very moral politician, but not capable of achieving anything. So I think the Americans decided long that, you know, we don't support nonviolence. There's no future for people like Rugova, so we go the hard line now, and we train people, and we do this and that, and then CIA and the German Bundesnachrichtendienst, BND, they decided to, you know, militarize the conflict that was not militarized that much. It was a kind of police state. I've been arrested myself in Kosovo. I have no illusions about that. It was a hard system for it, and I can understand why Kosovo Albanians wanted to, you know, what do we call that? To not be ruled by Belgrade. And I think UÇK KLA only succeeded because they had the support of the US. Well, I think, as you said, it depends what you mean by supporting the organization. I think from very early on, and also in Britain, there were quite important people who thought it was inevitable the Albanians would form some sort of military organization to resist and change the status quo. That goes right back to 91, 92. You have to remember the picture of Holbrooke sitting there on the wall. Yeah, that explains everything. It was an American approach. Come back and let you talk to us. If you want, we can talk. I don't know what's the relation between NATO and KLA. I just know the development of the status of the KLA, which was considered a terroristic organization in March '98 and was not considered anymore a terroristic organization, but a liberation army of a country seeking its own independence by the end of the year. So I guess there was something changing in the attitude of some states and some countries with KLA. I guess that was a change of attitude of the United States towards KLA. So it was probably, it's an hypothesis, chosen by United States of America, the KLA, in order to achieve a new settlement, geopolitical settlement in the area. Well, I think the dominant thinking of what the KLA could achieve for America was to destabilize the remains of the Milosevic system. They didn't want a major war, but they did see it as a positive that the KLA was making the old
Yugoslavia down there more and more dysfunctional, and it was dying on its feet. And they welcomed that, I think. Did the United States know that members of the KLA were committing atrocities? Yes. But I think that basically, and this kind of brings us back to what I was saying about Clinton's hesitation to get in, NATO needed a ground force. And that ground force was the KLA. And that's because the NATO was going to fly missions at 30,000 feet. This was an air war. And it was an air war because nobody wanted to take casualties, right? We were still in that mode that, okay, we can drop bombs, we can shoot Tomahawk missiles, but we're not sending in the 82nd Airborne. And so partnering with the KLA was a marriage of convenience, because we know from previous air wars that air power doesn't do it unless it's married to somebody who's working on the ground. Well, certainly 1998 was a very important year to decide on the changing Western perceptions towards the possibility of war. My own experience, I think the key point was in July and August, when there was a substantial military initiative by the Serbian authorities against the KLA. And I think then, certainly to judge from Blair's memoirs and Alistair Campbell's memoirs, in London, I think the British military advised Blair that unless something was done decisively, the KLA could quite possibly be defeated, and Milosevic would be in full control of Kosovo and so on. And that accelerated, I think, decisions to work with the KLA much more actively. After so many years and having analyzed even the becoming of the mission, I would say it was mixed. I think there was a component that truly thought of avoiding the war, of avoiding a violent conflict between NATO and Serbia, because that was the issue. And another one that probably, on the other hand, used the mission in order to prepare an intervention. Be hit by a car. I remember the attitude of the German Chancellery when they learned about William Walker being responsible for the Kosovo verification mission. They knew that it was a path to go to war, because they knew him from Latin America. Ho detto che il primo errore fu accettare la missione, perché la missione fu nient'altro che un preludio alla guerra. Ah, Mr. Walker, welcome back to Pristina. Thank you very much. Good to be back. Are you staying or are you leaving? I'm here. How long for? I have no idea. As long as the mission goes. One of the people I met there was a medical doctor, a US medical doctor. In an evening while we were chatting, he was telling me, came out with this sentence, you know, we will in any case be out here in 2 or 3 months. So probably he had knowledge that the mission would have lasted that long. But this remains, I mean, I understood that sentence only later. So some people inside the mission knew that the mission would have lasted, some other didn't, and very naively worked for peace. So
But in fact, that was not meant to be eventually. Coïem fu composta da 2000 osservatori che non arrivarono in tempo. Allora ci fu, non so chi lo decise, ma penso che lo decise gli stati, che tutti gli addetti militari a Belgrado diventassero osservatori e quindi andassero a fare questi osservatori. In sostanza io ogni 15 giorni andavo in Kosovo. Quindi in una di queste visite accadde l'episodio di Račak. Gli albanesi volevano questo incidente, lo cercavano. Qualcuno disse l'hanno provocato. E questo incidente ci fu e loro volevano avere un qualche cosa da portare nella stampa internazionale. It was a sensation because in fact there were so many episodes of violence that were kind of put forward in order to justify an eventual intervention. These kind of episodes made me come to the conclusion that there was a casus belli to be sought, starting from the episode of the blocking of the Podujevo-Belgrade road in December 98, which we call the Christmas crisis, going on with the soldiers kidnapping, Serbian soldiers kidnapping of beginning of January in correspondence with the Orthodox New Year's Eve, and then also considering then the peak, which was Račak, who was actually the casus belli itself. I met the Kosovo verification mission in the headquarters, but I didn't see William Walker, but I think it was a French representative whom I met, and he told me a very interesting thing, that they made fair and correct reports, but they had to pass via the desk of William Walker. And what the result of his work was not in accordance to their reports. Nel mio libro cito un esempio, incontrai un mio amico d'accademia dopo qualche giorno e gli chiesi se sapesse qualcosa di Račak. E lui mi disse che era stato il primo ad arrivare a Račak e dopo di lui incontrò proprio Walker. Lui non mi ha descritto bene cosa vide, ma mi ha detto che non vide quello che poi vide in televisione. I was, I think, the last one to ask in a meeting of OSCE to get the report from the Finnish. And the Austrian foreign minister, the lady told me, you get the report so that you can see yourself. I never got this report. So this is one of the hidden things we have to realize when it comes to the situation of the war. Račak was a mystery. Mr. President, can you answer a few questions? Qu'est-ce qui se passe? Are you fairly optimistic? Of course, I'm always do. That's the wrong question.
I'm here to work hard. Are you an optimist? I'm always optimist. Yes. Albanians are working very hard and I think moving towards a yes. The Serbs, on the other hand, are refusing to engage on a basic part of the agreement, which is the military aspect of it. Mr. Milutinowicz, are you ready to sign a deal? Which deal? Which deal? Hey, that's the problem. Mr. Milutinowicz, are you optimistic for the talks tomorrow? No, the talks only signature. Only signature. Yes, yes, please. Yes, from our side, it's okay. Thank you. The Rambouillet was a very interesting thing. Rambouillet was the same. They wanted to get the same rules and regulations for NATO military in Yugoslavia as the Wehrmacht had in the Second World War. Nothing different. And Yugoslavia didn't agree to that, which we understood. And the reason was that the parties allegedly I was not there, let me say that, I have no personal experience of Rambouillet, but the parties were reasonably close to some kind of modus vivendi for a period ahead. And then Madeleine Albright said, now we cut the negotiations, and we come back and we have a second round. And at that second round, it was introduced to President Milosevic and Serbia that NATO should be allowed to roam around anywhere in Serbia. Now, you tell me a European statesman who would accept that. We all knew in any case that by the second round of agreements, the condition put on Serbia by the international community were not acceptable and wouldn't have been accepted as a complete loss of sovereignty. Was Rambouillet perfect? No. Was it the best chance to avoid what unfolded? Yes. Do I think Milosevic should have accepted it? Yes. Because had that agreement been implemented, had a peacekeeping force of some sort been introduced, we would not have had the bombing campaign. And my best guess is that Kosovo would still be part of Serbia, even if perhaps uncomfortably so. Stay down in Kosovo, Croatia. Oh, I wanna take ya, Babushka, your mama. Such a pretty drama. Embargo, Montenegro. Baby, why don't we go back to Kosovo? Kick some ass, then we'll kick some balls. That's where our bones will go. Way down to Kosovo. Take those Serbs and kick up to the curb. Send them 117s to enforce the democracy. Yugoslavia is great as a place to start a World War III. Gli americani e tutti colpirono quello che volevano colpire in maniera chirurgica. Non ci furono degli errori. Colpirono dove volevano colpire. Belgrado fu bombardata, perché Belgrado bisognava fiaccare il popolo, loro pensavano che il popolo si rivoltasse, e invece il popolo non si è rivoltato. E anzi si è abbracciato ancora di più a Milosevic, anche se lo riteneva non un bravo politico.
C'è stato un documento, uno studio di Amnesty International che si chiedeva ma sono uccisioni mirate o sono danni collaterali, cioè frutto del caso. Questo studio di Amnesty International dimostrava che non c'era queste uccisioni non erano frutto del caso, ma sono stati frutto di scelte concrete nel modo di condurre le operazioni militari. The bombing of the Chinese embassy was a very interesting case because NATO declared that it was accident and they had old map and so on. And the many studies showed that it was no accident. It was totally purported case because the USA tasked for bombing their best bomber B-2 from Texas to fly to Yugoslavia only once that kind of flight. CIA has chosen the object and they gave the special task for US Strategic Air Force to bomb Chinese embassy and especially the intelligence and communication center, not whole building. It was only one case in the USA with strategic bomber command, strategic air force, but all other air operations were under the command of NATO Air Command in Italy. Das sogenannte Konzentrationslager von Pristina war eine weitere Kriegslüge. Ist ja Rudolf Scharping, der damalige deutsche Verteidigungsminister, auf Pressekonferenzen hat er gesagt, hier passiert ein Völkermord, ein Genozid, Menschen werden eingesperrt in einem Konzentrationslager im Fußballstadion von Pristina. Danach konnte man hinreisen, wo wir unseren Film gemacht haben. Und wir haben mit Anwohnern gesprochen, die die ganze Zeit in Sichtweite dieses Fußballstadions gelebt haben. Die sagten, das war ein militärischer Landeplatz, da ist ab und an ein Hubschrauber gelandet und so. Aber es gab kein Konzentrationslager, was dort war. Es ist eine Coalition Force, die da war. Das ist sehr stark abhängig von der öffentlichen Meinung. Sagen die Leute, wir sollten das lieber nicht tun, wir sollten das tun. Deswegen war es wichtig, dass man spezifisch auch mit sagen wir mal, Vokabeln wie Konzentrationslager die deutsche Bevölkerung überzeugt hat, das muss gemacht werden, das ist notwendig. Ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen. This has an immediate reaction in Germany. That was the reason why they used it. I think nothing else. In Großbritannien sind ganz andere Geschichten erzählt worden. Da ging es nicht um Konzentrationslager, da spielten andere Dinge eine Rolle. Aber es ging darum, dass man sozusagen die öffentliche Meinung hinter sich haben musste. Also zu den wichtigsten Bildern haben sich die Flüchtlingstrecks und Kolonnen entwickelt.
sah man in den wesentlichen Nachrichtensendungen jeden Abend. Damals zuzüglich der Pressekonferenzen mit den Leichenbergen. Und also es wurde halt dargestellt, sagen wir vereinfacht, was wir in heutigen Kriegssituationen auch sehen. Die Serben waren die Bösen und die Kosovo-Albaner waren die Guten, denen man helfen muss. The problem was that you had also inter-Albanian killings. The problem was that there was even an inter-Albanian fight for power. So there was even Rudgova. LDK people were kind of also at risk because they were the more extreme front of the Albanian wanting to take over and to take power. So Enver Maloku, who I met as a media development advisor, he was actually one of the journalists who was actually Albanian. He was killed by a group that was called Crna Ruka, but actually we understood later that it was a commando of probably Albanian KLA extremists. So we were not aware that even some of the mission didn't want to enlighten this. But there was a kind of a strategy even to give the responsibility of these inter-Albanian killings to the Serbian part in order to build a consensus against Serbia and against its government. La NATO bombardò la Serbia per dimostrare una potenza che poteva fare ciò che voleva e per dimostrarlo soprattutto alla Russia, allo scopo di capire cosa fece la Russia. Bisogna pensare che il periodo di guerra fredda era terminato, la Russia non era più una superpotenza. Russia was sick. Russia was not very successful in terms of economy, industry, and influencing international processes, definitely. They had to deal with the huge state governmental debts, with huge problems in terms of financing schools, army, and so on. United States, after the collapse of Soviet Union, perceived themselves as great winners of the Cold War. And they perceived as we are defeated. Then, inside Russian ministries, there were advisors from United States. Not a single decision could not be taken without formal approval of an advisor from United States. It was a complete loss of sovereignty, and it was quite hard to get rid of that dependency. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Americans always tried to persuade Russia, to persuade Moscow, that if Moscow wants to be a part of modern, shining Western world, it should follow all the Western policies and obligations
and ideas towards Yugoslavia as well, and especially Kosovo. And even in these negotiations of Evgeny Primakov with Milosevic and Kinkel and others, with Jacques Chirac and others, was always like, okay, we need you to keep talking to Milosevic. That's very good. We're not taking into consideration your ideas. We don't give a shit about it. Sorry about the words. But who cares about your ideas and your intentions? Just keep talking, keep talking. We'll do our business ourselves. You need to be part of it. You need to support us finally, because we are together. It was like 3 more hours to go to Washington when they got call on board from Albert Gore. And he told that, yes, we've taken that decision and the military operation is starting. In these circumstances, Primakov answered, we're unable to proceed with the visit. We're getting back. As far as the decision, this was a decision that Prime Minister Primakov made, and it was made after the Vice President informed him that the efforts of Ambassador Holbrooke had essentially failed and that he would be leaving Belgrade to go to Brussels and eventually to come back home. For Evgeny Primakov, going further to Washington, landing in Washington and going on with all these visits and schedules that are planned, certainly would be a thing, partly at least, legitimizing the military operation. To give a better understanding, I would recall the whole thing about putting foreign troops in Kosovo. And Russia was never given such a territory. We were under someone else's framework, an umbrella or something, though Russia certainly insisted on some certain decision to be put in some certain district or area or territory to ensure the security control, mainly for the Serbian villages. And actually, the raid of Russian army to Pristina airport was extremely shocking to NATO. But certainly we sent troops to Pristina airport. It was again very symbolic. I wonder if it was practically somehow useful, but symbolically it was the same thing as the U-turn. I don't know whether Milosevic overestimated Russian support. I do think that in that period of the 1990s, it would have been naive to expect much help from Russia, because Russia was flat on its back. This was not a country that was in a position to do much more than protest. And that's what they did. I'll try to concentrate. You know, this room is so beautiful. Я tempting just to spend my time looking around. Я постараюсь сосредоточиться, господин президент, потому что в этом великолепном зале можно really captures the greatness of Russia. Здесь все величество России. Вот. You know, I think that in some ways the NATO intervention in the Balkans was the beginning of the end of the honeymoon between Russia and the West. And I do think that mistakes were made in the 1990s, that there was an opportunity to bring Russia in. There was an opportunity to anchor Russia, not necessarily as a member of NATO or a member of the EU, but as a country that felt included in the post-Cold War settlement. And
That opportunity was missed. There's a difference to find the argument. Do you enter the whole development from the beginning in 89 or 88 or 87? Or do you watch history and the development from a balcony today? And when you look on the Yugoslav war and the development on the Balkans, it's purely geopolitical. Ich glaube, es gab schon ein großes geostrategisches Ziel. Auf dem Balkan, Jugoslawien war zerfallen. Ein Machtvakuum war da. Und ich glaube, jede Seite, damals lebten wir ja noch in der bipolaren Welt, West-Ost, heute ist es multipolar, aber jede dieser beiden Seiten hat natürlich versucht, Einfluss zu gewinnen in dieser Region, weil es ja auch geostrategisch eine wichtige Region ist. Und das kann möglicherweise auch der Hintergrund gewesen sein, warum man sich da militärisch so engagiert hat. And in the conference of Bratislava, at the end of April 2000, the State Department officials, they told us very openly that it's to replace a mistake being made by Eisenhower during World War II, not to have US troops on the Balkans. They wanted to have it by Rambouillet, and now they have it. Certainly, I think in one strand in United States thinking, yes, it was, because ever since the end of the Cold War, it had been a priority to stop the Russians getting bases along the Adriatic, and if possible, for NATO to get its own facilities. And this started very soon after the Cold War ended. And a priority, as we knew at the time, was the coast of Croatia. And then after that, other places along the coast, like the old Russian submarine bases in Albania. And so that these were what was in the minds, I think, in Washington, because a lot of people don't realize, but a great deal of American power, NATO power, is projected from the sea, and this remains the case now. And people like Madeleine Albright wanted a very strong pro-US commitment in the new leaderships, and they were able to get that very quickly with the Albanians, because without a secure pro-Western Kosovo, the whole thing falls apart. During the conference in Bratislava, I was told that during his last visit for Holbrooke, talking to President Milosevic, he offered Belgrade a solution without a war. If Belgrade would be satisfied with bond steel and would offer it to the Americans, there wouldn't be a war. But everybody knows about the development later on. Bond steel was the key. The power of our weapons could win the military battle in Kosovo, but the peace can only be won by the human heart. C'è una cultura americana imperialistica, perché lei non occupa le nazioni. Lei, nelle nazioni, pone le basi. Bond steel was a consolidation of the results of the policy, and part of a much wider,
US geostrategic planning in Eastern Europe. There was a wish to have the bond steel base built, which was done, you know, a few weeks after the bombing. They took this, which at the time, maybe still, is the largest US bases after the Vietnam War built outside the US. I don't think that the United States was looking to insert bases or a military presence in the region. In fact, I think the opposite was the case. And so I think in many respects, what you saw is the US get involved reluctantly. It wasn't rushing to open Camp Bondsteel. It wasn't rushing to send troops to the Balkans. It, in many respects, was kicking and screaming. It didn't want to do this. But it felt that the costs of not doing it outweighed the costs of doing it. I think the Kosovo War was the origin of today's development. But with the Yugoslav war, they wanted to introduce an international law only in interest of the United States, which is not international law. So that already changed the world. Il bombardamento della Jugoslavia operato dalla NATO è stato un evento che ha inciso fortemente sull'ordine internazionale. C'è un giurista italiano, il filosofo Luigi Ferraioli, che all'epoca scrisse: si è trattato di un colpo di Stato internazionale. And when you look into the war in Afghanistan, Iraq, Syria, and so on, the Americans went to war because they wanted to go for war, not because they had legal reasons to do so. And they did their utmost to not to listen to United Nations Security Council. That was the first experience we made in the Yugoslav war, that they did their utmost not to have a vote of the Security Council, which under international law is the only body to allow to go for war. So that is the situation we have today, and therefore the Yugoslav war is the first war of modern times, which should lead into a globe being controlled by the United States. Yeah, it started there. The Kosovo War was an example. It was we say the mother of all future wars. I mean, proposed a scheme that has been somehow resumed with the due differences depending on geographic location. The Kosovo War actually, they needed the international community to be prepared for a NATO intervention. In many respects, the NATO interventions in the Balkans were illegal. And that's because they did not have a UN blessing. In my own terminology, I see these interventions as illegal but legitimate. Legitimate in the sense that they needed to happen morally and strategically, but they were violations of the UN because it didn't have a UN blessing. It was a Pandora box. I mean, the war against Yugoslavia, the Kosovo War, or the war against Serbia, Belgrade bombing. It was a Pandora box. They ruined international law. They made the idea of who's the most mighty one, he's the one that is right.
They made a series of aggressions and wars afterwards. Just few to mention: Iraq, Libya, others, without United Nations involved or ruining more international law and order. This is a thing that was brought to us initially by bombing of Yugoslavia in 1999. That was the point when all the mess started. That's why I say it's more important than the coming down of the wall. The coming down of the Berlin Wall did not influence the UN. But what happened in Yugoslavia 10 years after was definitely something that led to where we are today, that nobody talks about the UN. That in many respects create the perception that you know, the strong do what they want when they want to. And there is an inescapable truth to that. I wish I could say that we could get to a world in which all countries abided by the rule of law, but we're not going to get there. It has led to a degradation and erosion of that legalized, rules-based order that many had aspired to in the 1990s. But I think that aspiring to that world is naive. Perché dico che il 1999 fu uno spartiacque della strategia della NATO? Da quel momento in poi la NATO cambiò e non fu più solamente difensiva, ma divenne offensiva. Il vincolo NATO non fu più importante, i confini geografici non erano da rispettare e ne era da rispettare anche l'articolo 5. Quindi in sostanza accadde quello che la NATO divenne un risolutore delle controversie internazionali e si pensò a un'azione sempre offensiva giustificata da questioni umanitarie. And that was when NATO began to do what is a crime according to its own treaty. If you read the treaty of NATO, which surprisingly few people have done, it is defensive. It is almost a replica of the UN Charter. And it says that conflict shall be transferred to be dealt with at the UN. And it says very clearly, and that's what makes the treaty words defensive, was that among the group of members, we shall come to each other's rescue if one is attacked. Now, what NATO did by bombing Yugoslavia was to totally violate its own treaty and international law and the UN because there was no mandate for it. NATO has nothing to do in Yugoslavia. NATO has nothing to do in Ukraine. NATO has nothing to do in Afghanistan or Libya. It's according to its own treaty. It's not me saying that. And there was talk at the end of the Cold War about disbanding NATO or putting it in a warehouse, and neither happened. Instead, two things took place. One, there was a decision to begin enlarging the alliance. And then the other part of it was going out of area. NATO would project collective power to places that were not part of NATO territory to pursue common interests. And the Balkans were really the first test case. I wouldn't call it the offensive use of military force. I would call it defensive or preventive. It was really about stopping wars. It wasn't about starting wars. La NATO ha bombardato la Serbia per
non aveva niente a che vedere la questione del Kosovo, degli albanesi o altro. È stata una guerra costituente, cioè che serviva a creare un nuovo ordinamento in cui appunto un gruppo di stati attorno agli Stati Uniti riconosceva a se stesso il potere di intervenire nelle questioni internazionali per imporre con le armi i propri interessi o il proprio punto di vista. Perché la Jugoslavia fu attaccata? Io penso che la Jugoslavia fu attaccata perché la Russia aveva le bombe atomiche e non poteva essere attaccata e bisognava assicurare all'Occidente o all'America il possesso di quel territorio. Tant'è vero, ci sono riusciti. E quindi in realtà la Jugoslavia nel suo insieme fu vittima di un ordine mondiale che doveva cambiare nei Balcani, come adesso deve cambiare dall'altra parte in Ucraina. And if you're talking about expanding the liberal order, a war in the Balkans doesn't look so good. It spoils the story. And so I think you have to understand NATO's intervention in the Balkans, in Bosnia, in Kosovo, as part of that broader ideological mission of expanding the illiberal international system, of expanding NATO, of expanding the EU, of bringing rising powers into the order. This was a kind of vast vision that was launched in the 1990s. We now know in hindsight it didn't work, but it was really in those years after the end of the Cold War that this whole mission was launched, and the NATO intervention in the Balkans was part of that broader mission. Naja, was weitergegangen ist, ist natürlich letztendlich in all diesen Regionen, sei es der postsowjetische Raum, also die ehemalige Sowjetunion, sei es der Balkan. Was weitergeht nach wie vor, ist natürlich zu versuchen, da Einfluss zu gewinnen. Das sind Dinge, die wir jetzt sehen, traurigerweise sehen in der Ukraine, die wir aber auch sehen in Ländern wie Georgien und Moldau. Aber letztendlich geht es auch nach wie vor um den Einfluss, wer wird den Einfluss auf den Balkan haben sozusagen. Also diese Situation, die damals angelegt war, die geht bis zum heutigen Tage weiter.
Ponovo smo u studiju, gledate specijalnu emisiju 1999. Majka budućih ratova. U studiju su autorka filma koji ste upravo pogledali Slađana Zarić, kao i Nikola Šainović, bivši potpredsjednik Savezne vlade, član jugoslovenske delegacije u Rambujeu, i moja koleginica Љiљana Smајловиć. Pa da krenemo najpre sa utiscima o filmu. Videli smo i ove završne kredite. Slađana, koji su sagovornici ti za koje misliš da baš nedostaju u filmu? Pa ja sam to negde i navela u filmu, znači zaista upiti ili molba da učestvuju u filmu je poslata na brojne adrese. Nekako meni je bilo najlogičnije da tu vidimo možda Bill Clintona, Tony Blaira, nemačkog predsjednika, francuskog predsjednika, da oni ljudi koji su u tom trenutku, Madeleine Albright je nažalost preminula, ali oni koji su još uvek živi, da oni koji su bili zaista, da kažem, hijerarhijski ljudi koji su donosili odluke, da nam daju jedan sasvim po meni legitiman i normalan osvrt na to kako danas gledaju posle 27 godina na sve to. Veliki broj sagovornika je odbio film, neki su eksplicitno rekli da ne žele, neki su nas prosto, što bi rekli, mladi sinovali, jel te? Mislim, nisu odgovorili na mail. Da su vidjeli poruku, a da nisu htjeli... Nisu odgovorili na mail, ali mislim i meni to puno govori. A li ima nekoga za koga ti je baš žao što nije bio u filmu, a da kažemo da je realna mogućnost da je mogao da bude? Pretpostavljam da je Bill Clinton, ajde možda malo... Pa Bill Clinton, Tony Blair, to su osobe koje bih ja najviše... Više bih voljela da imam odgovore na politička, mada smo mi pisali i Wesley Clarku i James Shaneu i tako dalje. Više bih voljela da sam imala odgovor od političara nego od generala. I još jedno tu potpitanje, zašto samo stranci? To je bilo sasvim logično i vrlo svesno, zato što mislim da smo proteklih godina nekako dosta čuli o bombardovanju, imali smo brojne emisije, imali smo brojne filmove i mislim da su stranci dali jedan sasvim novi ugao gledanja na sve to. Nekako možda smo mi smo živeli taj period i možda smo nekako i suviše gledali celu tu priču lokalnu, a mislim da oni daju jedan sasvim zanimljiv pogled na sve to. A s druge strane, bilo mi je zanimljivo šta stranci danas kažu o svemu tome. Mi čak imamo, što smo videli na početku filma, da čovek koji je u stvari na neki način savjetnik bio Bill Clintona i Baracka Obame kasnije i sam priznaje da humanitarna katastrofa nije razlog zašto se bombardovala Jugoslavija te 1999. godine. Znači, kad imate čoveka koji je upravo iz administracije koji iznosi takvu jednu činjenicu, to je razlog zašto sam se odlučila da o celoj toj priči pričaju stranci, da prosto imamo pogled iz drugog ugla. I ovo nije srpska verzija priče. Ovo je upravo verzija ljudi koji su na neki način bili akteri i svedoci onoga što se dešavalo 1999. godine. Tu imamo Italijanku koja je bila dole na Kosovu i Metohiji, bila od početka kosovske verifikacione misije. Tu imamo Vili Vimera koji je bio u to vreme potpredsjednik Skupštine OEBS-a i koji je mogao da ima mnoge informacije koje možda mi tada nismo imali. Da ne propustim da i vas pitam, kad biste mogli da izaberete nekoga od tih sagovornika kojih nema u filmu, ko bi bio? Koga biste voljeli da vi ispitate sada posle 27 godina o tim događajima? Pa ja bih prvo izabrao Christophera Hilla. Zato što znam što on zna. Sarađivao sam sa njim, pregovarao, bio i na istoj i na suprotnoj strani kako se situacija razvijala. On zna ceo tok cele jugoslovenske krize. On je ovde naučio srpski još kao dete, tako da on bi bio dobar sagovornik. Jeste imali priliku s njim dok je bio ambasador možda da porazgovarate na tu temu? Pa nisam, jer pravo bi mu problem kad bi se javio zbog mog Haga, tako da nismo razgovarali. Ali govorio sam o njemu, on nikad nije demantao. Meni nije niko nedostajao dok sam gledala film, ali sad kad kaže Nikola za Christophera Hilla, zar ne bi bilo divno da čujemo što sad kaže njegov brat Nick Hill, koji je bio celo vreme protiv politike svog brata i koji je te godine, kad smo mi bombardovani, podelio sa još jednim čovekom iz Američke ambasade u Beogradu nagradu za različito mišljenje u State Departmentu. Eto, ja bih, recimo, da smo imali dvojicu, to bi bilo divno. Ali nikad ih niko nije sastavio ni u jednoj emisiji ovim povodom. Ne znam da li su ikad službovali na istom mestu? Oni nisu službovali na istom mestu, ali oni su odrasli zajedno u Beogradu. I meni je zato to fascinantno. I imali vrlo različitu analizu. Naravno, možda je trebalo da kažem da je Nick Hill bio žestoko protiv bombardovanja i zato je dobio tu nagradu koju State Department reda radi, daje za ono različito mišljenje.
Znači, neko ko se suprotstavio temeljnoj politici, ali zanimljivo zbog ovog detalja beogradskog odrastanja. Da ne odemo previše u tu porodicu, ali mislim da i Chris Hill negde nije bio oduševljen idejom bombardovanja i moram da kažem da je bio prvi američki ambasador koji u zgradi RTS-a posetio bombardovani deo. Dobro, ako ćemo tražimo to za Chrisa Hilla, ja ću također da kažem da je Chris Hill posle bio ambasador u Iraku, pa je otkrio, spoznao granice američke moći. I on je se vratio u Beograd kao drugi čovjek. Šta ste novo doznali gledajući film? Sad, ja jako poštujem Slađanu Zarić, pa ne želim da ispadne sad podcenjivački što ja kažem da nisam nešto novo saznala. Ali sam joj strašno zahvalna što me podsjetila na stvari koje su meni bile strašno nekad važne, a o kojim se nikad ne govori. A sad konkretno govorim o onom nemačkom delu. Dakle, Nemačka je, to stvarno se treba setiti, Nemačka je u ono vreme nekako uspela, proprala je Auschwitz na Kosovu. Nemačka je najgrlatija bila oko toga da mora da uđe u rat. To je bilo prvi put da Nemci ulaze u neki rat posle Drugog svjetskog rata i oni su to pravdali time, kako Joška Fischer kaže, zar nismo rekli nikad više Auschwitz? Ono što mene fascinira, onaj detalj koji ste pokazali, njega gađaju crvenom farbom, jer u Nemačkoj je još tada onaj žestok tabu protiv nemačkog učestvovanja u agresivnom ratu na Balkanu. A sada slušate Friedricha Merza kako priča da je neophodno da se Nemačka militarizuje, osposobi za rat sa Rusijom koji će sigurno doći jer će sigurno Rusija napasti Nemačku baš za nekoliko godina kad Nemačka uloži ove milijarde u novo oružje. Nikoga ne gađa crvenom farbom. Stvarno smo prešli ogroman period u ovom proteklom vremenu. Gospodine Šainović, isto pitanje za vas. Šta ste novo doznali da možda dopunim, pa tu možda i Ljilja može da se uključi, mada delimično već jeste. Da li je protok vremena promenio pogled na neke stvari? Da li ili kontekst današnji u kome živimo sad baca drugačije svetlo, pa to može da se smatra nečim novim? Ali najprije prvo, da li je bilo nešto što ste rekli u ovo nisam znao? Iako sam bio direktno, ima vas u filmu? Da. Pa ja mislim da su neka mišljenja koji su rekli neki sagovornici ipak nova u smislu nismo ih čuli tada. Ne znam, možda bi tada više vredalo, ali sad su to ipak rekli. I ono što je novo kao rezultat pa i naše borbe za istinu je da to da baš nije humanitarna katastrofa bila razlog, da su bili drugi, kako se kaže, geopolitički ciljevi, preovladava u filmu kod mišljenja vrlo različitih intelektualaca i oni koji su neposredno učestvovali i oni koji su to analizirali. I iz različitih zemalja. Iz različitih zemalja. I sad to budi jedan govorak, ukus. Priznali su, pa šta? Ali to zbog konteksta danas, kako to tumačite? Jer recimo posle Drugog svjetskog rata niste imali, ja mislim, barem ja ne doživljam tako, niste imali promenu tog razmišljanja da kažete pa nije taj režim bio tamo tako strašan. Znači to je ono što je uspostavljeno, ajde da kažemo u Nürnbergu, ajde smemljivo da kažem da važi do danas, da se tu nije menjao odnos. Znate, to je dobro pitanje, zato što jedan od narativa koji želi da se nametne, to je to poistovećivanje Srbije sa Nemačkom, Haga sa Nürnbergom i tako dalje. Radi se o kardinalno drugoj stvari. Znači, holokaust se ne može meriti ni sa kakvom Srebrnicom, Račkom ili tako dalje, pojedinačnim događajima kakvi god bili. I ta politika, da samo podsjetim, sud je presudio da se desio genocid u Srebrnici. Ali u Srebrnici piše, ne u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Holokaust u Nemačkoj je produkt nemačke vlasti i države Nemačke, iako je Auschwitz van Nemačke. Ali to je priča o propagandi koja je bila toliko dominantna. Znači da se taj narativ koji je postojao tada u roku od nekog vremena, znači 27 godina, ako danas uzmemo, je prilično promenjen sudeći po sagovornicima. Tako je. I sad, šta se promenilo na gore? Promenilo se na gore da to gašenje međunarodnog prava koje se desilo na nama i koje je
prelom 21. veka. U 20. veku se dogodilo mnogo ružnih stvari, da ne kažemo u istoriji, nego u 21. veku to da se pod priču o geopolitici u stvari provlači rat imperija. Isti kao rat Rimske imperije. Ne može da postoji Kartagina jer ona ne može da im smeta u Sredozemnom moru. Ne može kad se sruši Berlinski zid i kad NATO krene na istok, onda svi moraju da se postroje i da budu posljedice njegovog napredovanja. Kad se samo urušio Sovjetski savez, podsjetit ću vas, 88. Gorbačov govori o Ujedinjenim nacijama i kaže mi ugasimo više politiku konflikta. Mi smanjujemo rusku vojsku za 500.000 vojnika i povlačimo 10.000 tenkova. Šta je uradio Zapad? Aplaudirao 5 minuta, a onda krenuo osvajanje istoka i došao je do ruske granice. Da se vratimo da... Samo jedna rečenica. Naš sukob s Gorbačovom je bio što smo mi govorili ovo počinje rat protiv Rusije. A on je rekao vi nemate pojma. Da. Zorane, evo, ja se sa gospodinom Šainovićem slažem da su ovo bili imperijalni ratovi, ali mogu li ja da odgovorim na ovo pitanje koje si njemu postavio kako sad stvari izgledaju? Pa gospodin Šainović je bio, koliko ste godina odležali u zatvoru? 12. 12 godina u zatvoru, osuđen na mnogo više, pa onda smanjeno. Znate za šta? Za delo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu etničkog čišćenja Albanaca na Kosovu. Znači, ne samo što smo mi posle, kad je KFOR došao, KFOR je prvo iselio Srbe, pomogao iseljavanje Srba do severa, nego u međuvremenu, kad biste ovim maršinom koji je meren Nikola Šainović sada izvodili ljude koji su komandovali i organizovali ratove u Gazi, Libiji, Siriji, pa to bi morali da pokupe sve kabinete zapadnih sila. To su neverovatno je kako se taj ima koliko se toga promeni. Ne bih rekao potrебnica, ima zahteva i sada i za Netanjahuom i za hvala velika, Zorane. Putinom. Upravo to hoću da kažem. Hvala ti što si me podsjetio na tu poternicu za Netanjahuom. Dakle, ovako. Kad je osnovan sud koji nije osnovao Savet bezbednosti, pa je Slobodan Milošević govorio ovo nisu osnovale Generalna skupština, ovo nije sud UN, ovo je, jel tako, ovo nije pravi sud, on se u ostalom i zvao tribunal, ali nama su ovako govorili. Ja sam bila izveštačna, nama su ovako govorili. Ovo je sad ad hoc sud, to smo morali hitno zbog vašeg rata, ali mi postavljamo temelje međunarodnog krivičnog prava. Nema više ratnih zločina. A onda sada se dešava Gaza. Znate li, jel vi znate sudbinu francuskog sudije koji je potpisao poternicu za Netanjahuom? On čovek živi pola građanskih prava je izgubio. Prvo su mu ukinuli viza i master kartice, na primjer, pa on ne može ništa da naruči. To se desilo, tako su progonjeni i drugi ljudi u međunarodnom krivičnom tribunalu, tužioci. Dakle, ne da se pokazalo da to nije bilo iskreno i da je zapravo taj ad hoc sud sklepan da bi kaznio one za koje su Amerikanci odlučili da će ih proglasiti krivim za sve ratove, nego sada kada ceo svet vidi kakvi se strašni i varvarski ratovi vode, sad kažnjavaju ljude koji se usude da dignu optužnicu ili potpišu poternicu za Netanjahuom. To su stvarno dramatične promene. Ja bih se samo nadovezala upravo sa jednom izjavom sagovornika u ovom filmu. To je Charles Capton koji prilike u jednom trenutku kaže da međunarodno pravo je utopija i da, kada kaže da velike sile rade ono što žele, da je to pravo koje se uopšte ne dovodi u pitanje. To je taj imperializam o kome pričamo. To su ti dvostruki aršini. Ali za razliku od 99. kad su to radili malo, rekla bih, u rukavicama, danas to vrlo otvoreno i govore i rade. I to jeste meni onako bilo jako, da kažem negde, pa mogu da kažem i šokantno u filmu. Ima li prostora, kad gledamo ovaj film, imamo li sad prostora za naknadnu pamet? Da kažemo da smo tad uradili, evo, gospodine Šainoviću, vi da smo tada uradili to i to, kao što govore neki od učesnika, odnosno sagovornika u filmu, onda bi se, ne znam, možda bismo izbjegli rat, ili je to pitanje rešavanja pitanja Kosova na način kakav je zacrtan i bombardovanje bilo vjerojatno samo deo toga, ili je to bila jedna neumitnost koja je ko zna kada dogovorena?
Kakav je vaš utisak između ostalog i zbog pregovora na kojima ste bili? Znači, ja sam učestvovao, što kažu, bio sam unutra i bio sam učesnik te užasne situacije da vi ne možete pomerite da nema razgovora, da vam otkucava sad kad će vam bombardovati državu, jer su to otvoreno rekli, i kad vam traže jedini izlaz u Rambujevu da jednim potpisom potpišemo bukvalnu okupaciju zemlje i referendum kao metod rešavanja kosovskog problema. A ceo problem nije kosovski i uopšte nije politički. On je imperijalni, radi se o dolasku američkih snaga sa ove strane prokletija na Kosovo u takozvano prijateljsko okruženje. Valjda ćemo govoriti malo kasnije o bazama. Zato što je vojni cilj, zato vam politika ne pomaže. A imperije, ako hoćete da pitate šta rade, gledajte njihovu vojsku. U ovome filmu ima nekoliko netačnih stvari. Znači, prvo da je kod ultimatuma Holbruk rekao Miloševiću prihvati bazu. To je poslednji susret. A on je rekao samo uslov je potpiše Rambuje, tačka. Nema ako, nema i, nema ništa drugo. Drugo, o samoj bazi, pošto se u Srbiji mnogo govori o tome, mi smo videvši gde stvar ide, pokušali da indirektno diplomatski otvaramo pitanje moguće baze, pa smo hteli da testiramo da li oni hoće uopšte bazu iz strateških razloga sa nama ili bez nas. To je ključno pitanje. Pa smo govorili o Nišu. Niš je strategijski mnogo važnije mesto od Prištine. Mnogo važnije. Oni su hladno prelazili preko toga. Nikad nisu uzeli u obzir. I onda smo videli da baza, ako bude na Kosovu, ona će biti tako što će se naša vojska i policija potisnuti iz Kosova kao prethodni faktor. Imam jedan dokaz prethodni i jedan naknadni. Prethodni je u Dejtonu. Znači, ta ponuda da se reši Kosovo u Dejtonu, ima u emisiji, pa ima dva, jedan kaže bilo je, drugi kaže nije bilo. Dejton se pripremao godinu dana. U pripremama nema Kosova. Milošević odlazi, u Dejton nema Kosova, dok mu ne dođe u kancelariju Warren Christopher, državni sekretar, i kaže dajte da rešimo i Kosovo u istom trošku. Milošević kaže kako? Pa kaže po ovom sporazumu poslednje snage naše treba se povuku iz istočne Slavonije do kraja 96. A sa Kosova, kaže, do kraja 97. Milošević kaže kako s Kosova? O čemu ti pričaš? Ja o povlačenju sa Kosova ne želim da razgovaram. Kosovo je Srbija. On preti, Milošević, i kaže ako nećeš o Kosovu, neće biti ni Bosne. Milošević kaže Kosovo je najstarije, neka ne bude ni Bosne. O predaji Kosova i povlačenju nema reči. Tek kad je dao nalog da se spremaju piloti, Christopher je došao i rekao, ok, ostavit ćemo Kosovo za posle. Znači, taj je jedan dokaz. Drugi je u Rambujevu, u finalnom delu, moram da kažem, u očajnički gledajući da ide bombardovanje na nas, Milutinović je došao iz Beograda sa poslednjim Miloševićevim predlogom. Razgovarali smo Hill, Milutinović i ja. Milutinović je rekao, predlog je da Savezna Republika Jugoslavija uđe u NATO pod uslovom da uđe cela. Zajedno sa Kosovom? Naravno, cela. Hill je rekao, to uopšte nije tema. Znači, ne može cela, jer kad smo mi celi, onda smo naše snage i mi smo na Kosovu. Pa još smo NATO zemlja. To tek koliko za one koji kažu da smo ušli u NATO, ništa se ne bi desilo. Kosovo bi se desilo svakako. Evo, znači, test 1/1. Pa zar nije i Putin izveo ovu istu fintu, da tako nazovem, i Putin je govorio šta mislite o tome da mi uđemo na Kosovo, ne na Kosovo, izvinite, da uđemo u NATO, pa je predsjednik američki rekao morat ću da razmislim, pa mu je sutradan rekao ono tvoje ne može. Meni je u filmu jako zanimljiva priča o Rusiji. Ne znam koliko je vama bila interesantna i od strane unuka Jevgenija Primakova, koji ima isto ime, i od strane Kapčana kako doživljava bombardovanje Jugoslavije kao kraj medenog meseca između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Da, to je, i znate koji sam ja utisak stekla? Inače vam hvala na Kapčanu, super je što imamo Kapčana, jer imamo tu zvaničnu američku politiku sa tim malim
sad on kaže kao možda ipak trebalo da te Ruse još malo držimo u tom odnosu i hvala vam na onim snimcima, na onom grohotnom smejanju Clintona pored Jelcina, koga očigledno smatra za budalu, na onoj lažnoj učtivosti, hvala vam. On kaže, ja neću, on je u Kremlju i kaže, ja neću moći da se koncentrišem jer sam toliko zadivljen. Stvarno vam je zemlja velika, ste vi nacija, a onoga je već pojeo za doručak. Mislim, to je stvarno sjajno. Ali znate šta je meni kod Kapčana bilo zanimljivo? On u jednom momentu kaže, mogli ste vi da izbegnete rat, da ste prihvatili mirovne snage na Kosovu u leto 98. I ja, pošto sam bila u Vašingtonu u maju 98. ja sam osoba koja je donela u intervju Gelbardovo objašnjenje da UČK neće biti proglašena terorističkom organizacijom, jer je to naši pravnici u State Departmentu vrlo je, svašta mora se desiti pre nego što neka organizacija bude proglašena terorističkom. Ja se toga sećam. Sećam se Susan Woodward, koju ti znaš, čuvena, odlična profesorka koja se bavila nama. Dakle, svi znaju tog leta u Vašingtonu da ako mi ne prihvatimo da uđu tuđe snage na Kosovo, i tačno verujem ovo što kaže Nikola, pretpostavka je da prvo mi odemo, i Kapčan kaže sad bi Kosovo bilo u sastavu Srbije, pa to stvarno... Mada baš nevoljno od strane Albanaca, mislim, to deluje licemerno. Ali recimo to ne smatram čak ni licemerno, to stvarno smatram laži. Ja mislim da su tada ušle strane trupe sa onim pravom iz Rambujea da se kreću celom, pa mi ne bismo imali ni Srbiju, a ne Kosovo u Srbiji. Meni je interesantna i priča o UČK, kako je dobijala podršku, kako su UČK doživljavali kada je bila velika letnja ofanziva koja je posle otmice... Srpska velika ofanziva, da, posle otmice i opsade Orahovca i stradanja velikog broja ljudi. Ono što bih ja voljela da čujem nekako, mi se čini da gospodin Šainović jeste svedok i meni je jako drago što film pokreće pitanja, jer to jeste poenta dokumentarnog filma. Ne da prezentuje, nekoga osudi, nekoga oslobodi, nego upravo da pokrene pitanje i javnu raspravu. Mene zanima, ja nekako uvek verujem da je moglo da bude drugačije. Nekako uvek mi se čini da je nešto moglo. Da li je nešto moglo? Da li je moglo sa Ibrahimom Rugovom da se nešto postigne? Ili biste rekli da je mnogo, ili biste mnogo ranije locirali taj neki trenutak, tu tačku preloma? Evo, da, znači, znate kako, kosovska kriza je duga. U novijoj istoriji je prvi prelom, Tito je umro 80. 81. su prve velike demonstracije sa žrtvama, sa pucanjem, sa 4 ubijena policijska specijalca koja je tada bio Jeres. To je prelom, ali sad, pošto ima mnogo preloma, stvar se lomi u kontinuitetu. A ovde imamo to pitanje naše letnje ofanzive. Mi znamo... Govorite sad o 98. Od 98. To je juli, druga polovina jula. Znači, mi znamo pretnju. Da će nas, rekao je Cimerman Vlatko Jovanović od 91. Pazite, 91. Da ako intervenišete na Kosovu, bombardovat ćemo Beograd. Mi znamo tu pretnju dok svi ratovi od Slovenije na ovamo teku, pa nekad se deluje da je Milošević neodlučan kreni stani, a on stalno mora da vodi računa da ćemo početi rat na Kosovu za koji postoje svi uslovi i sva podrška spoljna. I te 98. mi vodimo trku da izađemo ispred bombardovanja tako što pravimo sporazum s Rugovom o obrazovanju, gde je Vatikan posrednik, i o statutu Kosova i izborima na Kosovu, gde je Christopher Hill posrednik. Dva, valjda najveća. I mi smo pred realizacijom sporazuma. Za Christophera Hilla, ja imam dokumente koje se po njemu zovu Hill 1, 2 i 3, kako napreduju sporazumi. U svim tim tekstovima Kosovo je u sastavu Srbije. I na kraju se biraju sve skupštine, opštine i pokrajine na principu jedan građanin, jedan glas. Znači, u svima su Albanci u većini. Samo Srbi imaju zaštitu od preglasavanja po vitalnim nacionalnim pitanjima. Znači, i kad je, ovo obrazovanje ide da su već određene zgrade u kojima će biti
mašinski fakultet na srpskom, a u kome mašinski fakultet na albanskom. Fehmi Agani, znači, detalji su završeni i onda preti opasnost da izbije mir. Oni kažu u ovom filmu, pa Rugova nije uspeo, pa smo ga zato zameli. Nije uspeo šta? Nije uspeo da proglasi nezavisno Kosovo. A te 98. se dešavalo suprotno. Mi bi sa Rugovom postigli sporazum. Šta je bila Rugovina ideja? On je naravno za nezavisno Kosovo. Ali je problem što su studenti napustili fakultete. Pa hoće da ih vrati u Prištinu, u srednje škole, Đakovicu i ostalo, da dobije svoju strukturu za dalju borbu. Nemamo mi iluzije da smo rešili kosovski problem 98. ali rat ne bi bio 99. Da ste ga odložili, da je to bilo... Tako je. I čemu biste se nadali u budućnosti? Jeste, jer je bilo nemoguće da mi sklopimo sporazum sa Rugovom, da to počne da se realizuje, oni onda da bombarduju. To baš i za njih ne je bilo moguće. Šta su radili? Oni su na klik izbacili Rugovo iz igre sa onim Holbrukom i onim Bradatim. I od narednog dana u Rugovinu kancelariju u Prištini niko ne dolazi. Ali ko je to trenutak? To jeste meni bilo vrlo zanimljivo novinarsko pitanje, pošto mi imamo Richarda Gelbarda, koji dolazi i kaže da je to teroristička organizacija, odnosno on priča o terorističkim akcijama. Ona nikad nije stavljena na listu, ali imamo čak i posle portparola State Departmenta koji izlazi i opet spominje početkom marta da je to teroristička organizacija, odnosno da postoje teroristički akti koji sprovodi UČK dole na Kosovu. Koji je prelomni trenutak koji se menja? Ako je uopšte u tom periodu? Spomenje se taj period. Mogu samo da kažem jednu stvar. Srpski mediji spomenju da je to ubistvo Jašarija. Međutim, u nekim američkim izvorima ja sam čak i Petifer kaže u filmu da je Gelbard bio vrlo kritikovan u State Departmentu, a to je bilo pre ubistva Jašarija. Znači, mene strašno zanima koji je to trenutak. Ja ne znam koji je trenutak, ali znam da u maju je to već gotovo. 98. 98. meni... Znate kako, to je bilo dramatično i Albanci... Znači, čak i prave intervencije o kojoj govori... Pa naravno, mada je onaj vrlo zanimljiv trenutak od Slađane kad James Petifer kaže Blair se uplašio da će UČK da izgubi u toj srpskoj ofanzivi koja je nastavila. Ali pre toga, u maju, sam ja provela vreme u Vašingtonu gde svaki sagovornik, počev od Gelbarda, jasno je, neće UČK biti na listi terorističkih organizacija. Ja posle idem sa nekim američkim novinarima na Kosovo, koga god okrenem, svi hoće sa mnom da pričaju. Mahmud Bakali, Blair im šalja. Ja čudno mi to jer nisam znala da je Evropljanin tako popularan. Ja na kraju pitam Blairima šalju, a što ste vi svi ovde ovako prema meni ljubazni? A on mi kaže, pa vi ste žena koja je donela vest iz Vašingtona da UČK neće biti na listi terorističkih organizacija. Oni svi u maju znaju. Šta je prelomni moment? Pošto terorizam raste tako strašno sa onim otmicama, znate, to je užasna stvar. Mi nemamo ni jedan kontrazahtev u otmici. Znate, otmojem dvoje pa kažem pustite mojih 10 iz zatvora ili dajte milion... Ništa. Cilj otmica je živi teror. Oni otmu ljude, ubiju i ubijene bace na javno mesto da svi vide. Ili i mrtve masakriraju. Znači imam 50 takvih primjera. To govorite, samo recite, locirajte u vreme. O proleću 98. i letu, početak leta. Kad mi vidimo da nema kud, nego od Orahovca, moramo da se sukobimo, jer ili će nam oni uzeti Kosovo, ako ne intervenišemo. Ako intervenišemo, napašće nas NATO sa mogućnošću da nam uzme Kosovo. A da li su vas oni provocirali da vi intervenišete? Naravno, zato mi ne intervenišemo prvog dana. Zato, ne znam, oteti su rudari. Znači, sve dok se ne desi Orahovac, 110 ljudi oteto sa ulice u jednom danu. Kad smo ih pojurili, 50 su pustili da bi lakše bežali, a drugu polovinu nikad nismo našli. U jamama. Država mora i mi smo krenuli. Znači, pred odlukom koja, ja to često kažem, između katastrofe i kataklizme, da vam preti gubitak Kosova i s jedne i s druge strane. Sad, pošto smo se spremali, a obaveštajci znaju, čim su videli da smo se pripremili za tu letnju ofanzivu, tada je seo Holbruk sa pripadnikom OVK i imate u onome Pad Milošević, ono BBC-evoj seriji, 7 dana posle toga, to se ne vrti u našoj javnosti, sad drugi predstavnik OVK, isti Holbruk u Ženevi, on njima kaže, mi ćemo naterati, citiram, morao sam od muke da naučim na pamet, mi ćemo pritisnuti Miloševića tako da za
da promeni ustav, da za 3 godine vi, OVK, dobijete nezavisno Kosovo. Sad, pošto smo se dotakli smo se i tih nekih zločina koji su počinjeni. Nesumnjivo je da je bilo puno zločina na Kosovu. Kako da ovu analizu koju pravimo ne pretvorimo u pravdanje, relativizaciju i slično? Kako da ostanemo ka tome da zločini moraju da budu kažnjeni, znači da oko toga nema razgovora, a da razgovaramo o političkom pretekstu, možda nečemu što je dovelo do nečega, Ljiljana? Zorane, mi smo u ovoj zemlji, kad kažem mi, evo, govorim o nekoj antimiloševićevskoj opozicionoj javnosti. Mi smo, kad je počelo to suđenje Miloševića, mi smo od creva svoja vadili da vidimo ima li neki zločin koji bi trebalo da priznamo, da se ne pravimo da se nije desio. Mi smo se kontorzije izvodili da sve prihvatimo, da sve priznamo i da onda kažemo ajde da vidimo sada šta se desilo Srbima, što su proterani, što su ubijani, što ne znamo gde su ovi iz Orahovca. Ništa nam nije vredelo. Ovde je ova intervencija NATO ovde je bila kao ovi izgovori Charlesa Kapčana, uzeli ste im autonomiju. Opet je bolje da nema Miloševića. Pa to je kao da ja ugledam da neko od nekog nešto krade ili nekog udari, a ja odem ubijem mu dete i kažem evo, nije trebalo ono da uradi. To su oni ovde radili. Su nama ubijeli decu, ja i one naše mlade vojnike računam u decu. Mi, Amerikancima, nikada ništa nažao u istoriji načinili nismo. Dakle, znate, nismo mi Iran. Amerika ima neke račune za Iran. Dobro, ja samo hoću da kažem, mi smo, stvarno ja ne vidim ni potrebu za takvim pitanjem, Zoranu. Mi smo sudili ljudima. Gospodin Šainović se sam predao, koliko se sećam. Mi smo uradili sve što smo mogli, po mom mišljenju, a ne samo što su oni posle toga priznali Kosovo. Prvo su nam pričali još bi bilo Kosovo u vašoj zemlji da ste vi samo igrali po pravilima. A onda su još priznali Kosovo i sad ja treba da se izvinjavam da li smem da govorim o njihovim zločinima, o njihovim lažima. Pa neću. Ne, samo da kažete. Pa, ja mislim da je vrlo važno da mi ne preskočimo tu temu. Ja pogotovo imam potrebu da ne preskočim. Zato što, ali da se oslonim na Hag, on je valjda najsuroviji sudija. Pa da citiram njega. Citiram moju presudu. Znači, mi imamo prvo 98. godinu, tu našu letnju ofanzivu, koja je potpuno pasivizirala OVK. Mi smo vratili civilni način života. Znate što to znači? Da iz Prištine vozom odete u Peć. To do tada nije bilo moguće. I u Hagu nismo optuženi za tu operaciju. Za celu 98. I početak 99. Hag je optužio Tačija sada, 27 godina kasnije, za 98. Za ove logore, za otmice, koji su bili povod za našu intervenciju. Samo kad se sudilo meni, to nije bilo tema. Kao da smo mi napadali... Sad samo da završim. Sad, tako da 98. nema zločina. Hag nas je optužio da su zločini protiv čovečnosti i progon Albanaca povod za bombardovanje. Znači, srpski zločini protiv čovečnosti i progon Albanaca. Hag je presudio da nema zločina protiv čovečnosti i ove kolone izbjeglica do početka bombardovanja, nego bukvalno od narednog dana. Ali vrlo zanimljivo, izvinite što vas prekidam, ali mislim da je vrlo ključno da se zna i da podsjetimo. Postoje u Hagu presude za zločine koji su počinili UČK tokom 1998. godine. Nas boli što nije optužen i osuđen Haradinaj ili Fatmir Ljimaj, ali njihovi saradnici su dobili presude od 8 i od 13 godina. I sad vi imate apsurdnu situaciju. Znači, mi za početak bombardovanja imamo presude da su činjeni u Hagu, da su činjeni pre bombardovanja zločini nad Srbima, a nas su bombardovali... Znači, te teze su odbačene. Hag je odbacio dva povoda za bombardovanje. Jedno je da su zločini i izbjeglice bile pre početka bombardovanja, što je mnogo važno. I drugo, što je važno za mene lično, da je jugoslavenska delegacija bila spremna da dogovori sporazum u Rambujevu i piše, opet citiram, razgovore je demontirala Mladen Albright jednostranim dogovorom sa albanskom stranom. Da sam samo zbog toga išao u Hag, isplatilo bi se. Sad, kad je rat počeo,
razlikuje se rat od 98. 98. mi izvodimo antiterorističke akcije prema jednoj grupi OVK na celom Kosovu. Posle borbe javlja se kolona izbeglica, OVK se raspada, ranjeni, poginuli, ovi drugi oblače civilnu i povlače se s civilima. Mi humanitarno saniramo, vraćamo civile u selo, vojska, policija se povlači, teritorija se konsoliduje. Pa za 7-8 dana sljedeća grupa na drugom kraju Kosova. U ratu oni pozivaju na opšti ustanak, mi krenemo opštom ofanzivom protiv svih OVK grupa odjednom, da bi sprečili ono što je zadatak OVK za vreme rata, to je da napadne naše snage iznutra, iz Metohije na granicu i da se sretne sa onima koji iz Albanije napadaju na granicu. Da bome Košar i Paštrik, da se otvori koridor i da se njihove snage sruče u Metohiju i da onda dođe NATO. To je, sad, tu su se desili zločini koji je Haški sud rekao. Da, on je nama rekao da smo mi planirali progon. Mi smo rekli ove borbe na celom Kosovu su proizvodile izbeglice. Ono što je ružno, to što su neki Srbi napadali te kolone, bacili nam na obraz. Znači, u Hagu nije osuđena nijedna, kao dokaz, nijedna organizovana akcija vojske i policije u kojoj se desio zločin. Nego su zločini, opet citiram, izvršili su ih pojedinci. Paravojne formacije? Pojedinci u raznim neformalnim formacijama koje se razlikuju od vojnih događaja ili po vremenu, jer se dešaju iza, ili po mestu, jer se dešaju 3 brda iza. Tako da ja imam ovakav stav. Naši heroji su heroji svi i oni su naši, ali ja mislim da mi moramo da odgovaramo i za ove druge, jer i oni su naši. Kakvi god bili. I ja zato smatram da ako je to moralo da se plati, evo Šainović je plati. Ja se također slažem sa gospodinom Šainovićem da ovaj film i priča i o geostrateškim interesima i o mnogim drugim stvarima nije nešto što relativizuje ono što se nažalost desilo. Ali da se ponovo vratim, pošto pričamo o filmu, znači treba pričati i o tim zločinima koji su počinjeni sa naše strane, ali ono što je meni, opet se vraćamo na Kapčana koji nam je izgleda svima bio najzanimljiviji i njegovu konstataciju kada sam ga ja pitala da li su oni znali za zločine koje je UČK počinio 1998. godine, jer da samo napomenem, mi imamo i ovu ženu Ticijanu Boari iz Kosovske verifikacione emisije koja priča o tome da oni nisu želeli da istražuju ubistva međualbanska koje su isto bilo u tom 1998. godini i to ne malo broj. Sve su prepisivali i nisu želeli da istražuju. I sad pazite, Kapčan kaže da su oni znali za zločine. Da je administracija Sjedinjenih Američkih Država znala za zločine koje je UČK počinio tokom 1998. godine. I on nije imao nikakav problem. Kad sam ga to pitala, ja odgovor je bio da, ali onda je nastupio jedan američki utilitarizam koji kaže nama je trebala kopnena vojska. Jel te? I sada kaže kopnena vojska. UČK kao kopnena vojska. Da. Pošto smo tu negde pri kraju emisije, emisiju smo nazvali Majka budućih ratova. Ljiljo, vi ste na početku već nešto rekli o tome. Sad, s jedne strane, zašto je baš Jugoslavija izabrana za taj eksperiment? Da li je prosto tajming bio takav da je došlo to vreme? Hvala na tom pitanju, da. Pa, znate šta? Sad, evo, i to je pomogao film, kad gledate. Mislim, pomaže kad ja stalno razmišljam o tim ratovima i stalno poredim. Iran je prvi drugačiji rat. U našem ratu mi nismo mogli da utičemo ni na cenu lizalica u Sjedinjenim Državama. Oni su mogli nas da bombarduju koliko su hteli, a da mi ne poremetimo globalne tokove ni u čemu. I gledala sam Weslija Clarka kako navija za nastavak rata protiv Irana i kaže, pa molim vas, i protiv male Srbije smo morali 11 nedelja. Zamislite da smo prekinuli posle 3 nedelje. A ono što on ne kaže, to je da mi nismo naneli ni jednu žrtvu. Da su oni mogli nas da bombarduju 2 godine, jer su oni nas... Zato njima. Kako njima, naravno. Jer, kao što je rekao Harold Pinter, to je bila kukavički napad sa 5 kilometara, sa 15.000 fita ili 30.000 fita, izvinite. Dakle, mi smo bili idealni za napad. Amerikanci više nisu hteli ratove poput Vijetnamskog u kom oni imaju žrtve.
Oni su hteli taj jedan čisti vazdušni rat gde oni nemaju nikakve žrtve, a mi smo zato bili idealni jer je naše kako se to zove, protivavionsku odbranu bilo moguće prve noći neutralisati. Mi smo tu bili idealni, bilo je još nekoliko takvih zemalja koje su mogle sa vrlo malim posljedicama za Amerikance. Ovo sad gledamo prvi put, ovaj Iran, on je u stanju da udari na globalnu privredu i da preko te cene nafte zada žestok udarac. A mi smo bili idealna meta za isprobavanje novih ratova u kom Amerikanci kažu mi ovo radimo iz najdubljih moralnih pobuda, imamo plemenite motive, a nećemo uopšte biti mi žrtve, nego ćemo samo njima da nanesemo štetu. Ali imali su UČK. Bili su srećni da su imali UČK. Imali su nekog... Pošto idemo, emisija ide k kraju, da samo prokomentarišem 2-3 stvari koje se čuju u filmu. Taj Kapčan je vrlo zanimljiv. On ovako fino govori, ali govori potpuno bezobzirno. Zamenjuje teze i istinu, pa kaže, ma da smo samo mi prihvatili trupe. Pazite, mi smo u Rambujevu, u onom prvom delu, potpisali izjavu, profesor Ratko Marković je potpisao. Savezna Republika Jugoslavija je spremna da razmotri diplomatski jezik. Obim i vrstu međunarodnog prisustva, znači može i vojno, može kako hoćeš, u funkciji sprovođenja sporazuma koji bude donesen u Rambujevu. Znači, ako postignemo sporazum, mi prihvatamo i neke trupe da kontrolišu nadzor. Prema tome, to je jedno. I drugo što on kaže da smo mi potpisali, danas bi Kosovo bilo u Srbiji, ne znam da li neko može da izgovori grđu laž, jer smo trebali da potpišemo mehanizam kako se ono proglašava za nezavisno sa našim potpisom. To što se mi još uvijek borimo, to zato što tog potpisa nije bilo. I još samo ovo da dodam. Sva ova, znači, kad se mi kao ljudi ovdje, intelektualci i novinari, isčuđavamo gde je tu moral, gde je tu istina. Znači, potpuno ste na pogrešnom terenu. To je mirnodopski razgovor. A ovo je ratni razgovor. Ono kad Šarping govori o koncentracionom logoru, pazite, to je isti događaj. Ja sam bio na tom stadionu u Prištini narednog jutra, jer sam čuo Clintona. Clinton je govorio o stadionu, jer u Americi to podsjeća na Pinočijev stadion, gde se desilo to. A Šarping je rekao koncentracioni logor, jer to Nemce podsjeća na koncentracioni. Za jednu istu stvar su upotrebili suštinski istu laž sa terminima prihvatljivim za svoje tržište, a posle počne rat, to više uopšte nije bitno. Slađo, pošto smo baš na kraju, šta je pouka koju su ti izvukla gledajući film? To je pravići film, izvini. Pa ja ne bih rekla da je pouka, ja bih rekla da su to pitanja koje će možda tražiti neke nove filmove i neke nove odgovore. Tako da, meni se to često dešava da radići jedan film u stvari započnem neku drugu priču i ja bih voljela da ovi razgovori u našem javnom mnjenju i po pitanju da li je moglo drugačije, nije moglo drugačije, gde je odgovornost, budu sve prisutniji. Ja bih bila jako zadovoljna kao autor kad bi ovaj film u stvari pokrenuo puno priča. Koliko si zadovoljna bila kad si ga završila? Jesi pomislila, fali mi još ovo, da li bi mogla ovo ili misliš da je... Pa svaki autor će svoje čedo da hvali, jel te? Mislim, ja stvarno igrom slučaja imam toliko dokumentarnih filmova, ovo je 36. za 20 godina na RTS-u i moram da priznam da ovo će biti jedan od mojih omiljenih. Tako da, meni je drago. Hvala vam što ste bili večeras na RTS-u. Hvala i vama koji ste nas gledali. Bila je ovo specijalna emisija 1999. Majka budućih ratova. Ostanite uz RTS.